account channel tu. Sasa akili mimi hapa. Sauti ndio. Siongei tu tu. Niko nafunza channel tu. Anze. Anza.
Mama mbele ya mboga. Kujia roza niulize.
That's your neighbor.
it doesn't teach you. We have so we our program can be to bring you around here. Mimi ni milele. Asubuhi ya leo tunakuita kwa kweli, wewe ndio uliumba onekana na zionekana. Unajua wewe unasikia unafanya shamba zetu na kuomba uende na uweze kutekeleza yote ambaye tutaweza jifunza siku ya leo. Kuomba Mungu Baba, tunajua mvua inapatikana kwa uwezo na kuwezesha mvua na mashamba yetu. Hivi sasa imechaka weze baraka za kuonekana katika mashamba pia wananchi Kenya waweke pia ili waweze kujua hamu ile lishe ambayo inaweza kutengeneza ili na ndio afya za Wakenya. Na mwingine na uko jana uko kila mahali na uendelee kukaa na kuziombea pia kuwa ya kufunza na wananchi tunakuwa haya pia mwanao Yesu Kristo aishi milele. Amina. Jina la Baba na la Roho Mtakatifu. Wambo
kutoka miti ya matunda, bananas, hata napier grass, sababu hata sisi saa hii tunataabika juu ya kulisha mifugo juu ya kiangazi. Kiangazi inaweza kutunyang'anya mifugo yetu. Unaweza pandia napier grass hii product, sababu ni product inakaa miaka 5 na inapoteza 10% mpaka 15% inapoteza kila mwaka. Kwa hiyo sio kitu itakuja kuharibu mchanga. Hii ni ya kupandia vitu ya kukaa muda mrefu. Kutoka miti ya matunda, bananas, napier grass, tunaweza pandia zile vitu ambaye inakaa muda mrefu. Na vitu ambaye inakaa muda mfupi kama sasa tuseme mboga, mahindi, ngano, maharagwe, tunaweza pandia vitu kama hii product inaitwa kwa maji. Inafanya kazi moja na hii absorber. Lakini hii ni ya kukaa muda mrefu. Hii ni ya kupandia vitu ambaye inakaa muda mfupi kwa shamba. Na tuko na product ingine inaitwa asili ambaye ni organic soil conditioner. Ni product imetengenezwa na aina 18 ya mimea. Ina control nematode kwa mchanga, ile shida ambayo inaharibu misisi ya mimea yetu, inafanya kufura. Kwa hiyo ni kitu ina control hiyo nematode. Inasaidia mimea isikue inasumbuliwa na baridi. Joto ikiwaka sana na umeweka kwa mchanga yako, ina control temperature. Inadanganya mimea hakuna jua, mimea itakuwa inaendelea. Na ni product ile wadudu iko kwa mchanga, inasaidia hiyo wadudu isikuje kuharibu mimea. Kuna hii product inaitwa achok. Hii achok ni nematicide bado insecticide. Ni ina control nematode. Ni product unaweza spray kwa mimea yako. Inaua kutoka caterpillar, mite, thrips, aphid mpaka leaf miner na white fly. Muda ya kukula kama umenyunyusia mimea yako ni masaa 8 peke yake. Na ni product iko kwa soko, sio kitu geni. Hizi product unaweza pata kwa soko na tuko kwa internet. Kwa hiyo ni product na rate yake ni 1 ml kwa 1 liter. 20 liter ya maji unaweka 20 mils. Interval ya kurudia unaweza piga weekly ama baada ya 14 days unarudia. Na ni product inaua mdudu na inafuatilia mayai yake. Inamaliza ile kitu tunaita action, larva, pupa na adult. Hii ingine inaitwa oxin. Hii oxin ni product imetengenezwa na ile gugu maji. Na hata hii imetengenezwa na mwarobaini. Sio kitu iko na madhara kwa mwili ya watu. Mwarobaini si tunakunywa. Hii imetengenezwa na ile gugu maji. Kazi yake inatengeneza misisi, inasaidia branch na inazuia mimea wakati unahamisha mimea iende mahali ingine, inazuia mimea isishituke, haiwezi shituka. Ukispray mimea kama inapitia mazao kwa maua, inasaidia mimea yetu isimwage hiyo maua na inafanya mimea iwe na uzito kama umetumia hii product. Sote product iko kwa soko. Hii ingine bado imetengenezwa na seaweed, inaitwa enhance na inafanya kazi moja tu bado na hii kama hii oxin. Na rate yake ni 2 ml per liter. Hata hii rate yake ni 2 ml. Interval ya kurudia ni 14 days. Kudrench unaweza tumia 5 ml kwa 1 liter. Ndio isuie transplant shock. Hii ingine inaitwa adhili. Hii ni 80% humus. Ni product kwa mtu ambaye analima organic unaweza tumia ikiwa peke yake, unaweza changanya na manure yako ndio utumie. Sababu sana sana tunatumia manure ya mbuzi area hii. Si ni kweli? Unaweka 20 gram kwa 20 kilo ya hiyo manure ya mbuzi. Inasaidia mchanga yako kurudisha rutuba haraka, na kuna madini ambayo inakaa kwa mchanga saa nyingine imefungika haipatikani na mimea. Hii inafungua bora imepata maji. Na unaweza weka kama ni mimea inakaa muda mrefu, unaweza weka mara 3 kwa mwaka, baada ya miezi 4 unaweka. Na sote product inapatikana. Sijui kama mtakuwa na swali. Namba yenu ni wape. Yeah? So habari zenyu. Mwenzangu amewaelezea, lakini just kumalizia ni kuambia ni kwamba tuko na 4 principles zenye tunafanya kazi nazo. Kama mnaweza angalia hapa nyuma, ukiwa na maji
unaweza lima kila kitu. So tuko na products za kupunguza ile uwekaji maji kwa shamba by almost 50%. Then tuko na vitu za kuongeza rutuba kwa mchanga, zinaitwa tuna enrich mchanga. And then tuko na vitu za kuenhance root mass na foliage, hizo mnaitanga foliar feeds. Then ya mwisho ni pest control. Tuko na products zinasaidia kupunguza wadudu ama kucontrol. Ukiangalia sasa kwa market, products mingi zenye ziko naweza tumia hii jina in quotes, kill me quick. Ukipiga kwa mdudu inakufa mara moja. Lakini hizi zetu zinajaribu kuchagua. Kuna bees kama venye mwenzangu amesema. Kuna zile microbial, zile organisms ziko kwa mchanga. Hii inachagua, si inaua kila kitu, inajaribu kucontrol. Ile tunaenda kwa kizungu kusuppress. So tunafanya kazi kwa hizo areas 4. Kama kuna swali. Tunashukuru walimu wetu kwa maelezo mazuri, na mnasisitiza kuwa kile ambacho tunaweka chote kwa mchanga ni kina madini mazuri, kwa hakuna kuharibu shamba letu, kwa sababu tunahitaji we are what we eat. Na ukifeed mchanga chakula, ukifeed mchanga ya madawa ya kuharibu ya madhara, inatuma chakula chetu kiwe kibaya. Tunashukuru sana kwa, tutaendelea tukihojiana tukiweza na kuna brochures wako nazo. Kwa hivyo wakulima wakipitia hapa, mje mkisoma, mkiona brochure msome, kwa sababu itawafaa. Tukitoka hapa studio tunaelekea kwa exhibitors wengine. Mambo ya ndio tunahitaji kusaidika. Studio tusaidie tuweze ndio hiyo tumerudi. Haya, tunataka mtueleze vile ambavyo mnafanya, kile ambacho mnafanya. Na mko World Food Day today ambao tuna host hapa Kiserian. Na watu ambao wanatuona kwa YouTube, karibuni sana. Ambao hawajaweza kufika, tunaendelea live. Karibu sana. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Joan. Nimetoka Winnie's Pure Health. Na kazi yetu moja haswa ni kuprovide chakula ambayo ina support the whole family, ambayo haina chemicals, ambayo haina preservatives, na pia hii chakula unaweza ipata kwa all the supermarkets in Kenya. All leading supermarkets, hata hiyo supermarket iko hapo nje kwako unaweza ikaipata. One of our products tuko nayo ni ugali afya. So ugali afya ni unga ya kupika ugali, unaweza pika nayo uji. Actually those people ambao hawapendi gluten, unaweza itumia kupika keki na utatengeneza keki ambayo ni gluten free. So ugali afya utapata imechanganywa na unga ya mahindi na unga pia ya terere ama amaranth, the grains. So pamoja na turmeric, ukipika ugali afya utapata ni yellow. So it is very nutritious na inaweza tumika na kila mtu kama unataka kusupport a healthy lifestyle, kama uko na diabetes ama hypertension, this is the perfect flour for you and the family. Tuko na pia Atamak ambayo ni whole grain wheat. Tumechukua the whole grain wheat tukasiaga, na ndio tunataka ukitumia Atamak unatengeneza chapati ambazo ni za brown. So tuna emphasize on whole grain eating products like Atamak flour, juu iko high in fiber na ita ease even constipation, na utakuwa constipated, na utapata all the benefits that come from the whole wheat grain. Tukielekea hapa tunapata tuko na Toto Afya. This is best kwa wale watoto ambao wako 6 months and above. Utapata tumeweka wimbi
na maziwa. So yenyewe ukipika inakuwa very smooth, na hata mtoto akitumia inampatia strong bones, na pia anapata mwili mzuri, kwa sababu mtoto kama ana grow anahitaji proteins, ndio. And we need very good products for the baby. So Toto Afe is one of the perfect things you can give your baby akianza weaning from 6 months. So we also have Wimbi. Kitu moja ambayo huwa tuna emphasize, usizoe tu kukunywa chai kila asubuhi na jioni. Sometimes unakunywa uji asubuhi, kwa sababu some of the nutrients that you get from Wimbi or maybe sorghum are different from what you get from when you take chai in the morning, because probably utapata you're going to take chai maybe with ndoma or mkate, but when you take Wimbi or uji afya, you're going to get more nutrients like calcium, iron, and zinc, which are also going to boost your immunity. Other than the flowers, pia tuko na health drinks, and one of what we've come with today is the pure chamomile. This is really good to help you to relax, especially after you've had a long day. Maybe umetoka shambani, ama tu during the course of the days. You just take a tea bag of the chamomile tea. You boil water, you infuse for 5 minutes. You can add honey, which we also have here, and then you drink it. We have a mixed herbal tea ambayo tunaita the detox tea, ambayo inasaidia ku cleanse your system, and you can use it as a health drink every day. So as we move along, tuko na afya mchuzi. Hii ni stew seasoning ambayo unaweza itumia when you're everyday cooking. So utapata hapa tumeiandika with no MSG. So haina any added flavors, and it's natural for you to use. Hata ukiwa na issues with your stomach or acidity, it is safe for you to use, you and the entire family. So we also have Herbal Sea Salt. This is the normal sea salt, but we have added some herbs, which we've written also here. It's rosemary and nettle. So this you can also use as a table salt when you're preparing your salad, or when you have some homemade chips, or maybe when you've done some nyama choma. This is a great option for your table salt. We also have our mchele toto. You see, we've catered for the whole family. Mchele toto is really good for kids because it is basmati rice with lentils. So you see, when you make the mchele toto, the babies will get the proteins they need from the lentils. So these small things are not carrots, as some people have really insisted they are lentils. And you can make, when you boil like 2 cups water, 1 cup the mchele, and everything, it cooks well. We also have the black beans and yellow beans. Kindly visit our stand so that you can also have more of our samples. We are sampling mixed herbal tea for everyone who is interested, and we are selling our products today at a wholesale price. Remember, you can also find these products in all the supermarkets. Thank you so much for the opportunity. Thank you, madam, for the explanation that you have done. The unga, the herbal toto, hata siku nimejua kuna mchele ya toto. Asa ninasomea hapo. Thank you for sharing what you do have. Welcome visitors who can come and share, and you can be able to be enlightened more. Kuja usome, usaidike ili uweze kujua mengi. Nyuma yetu tukionyeshwa kwa kamera tuna duka ambalo liko hapa letu la organic. Leo tunauza spinach hizo, kile chote kiko hapo ni soko. Kwa hivyo ukiwa unahitaji, kuna watu wa kukusaidia hapo. Msaada ule ambao unahitaji wote uko hapo. Ni za exhibition na ni za kuuzwa, na zote zimekuzwa na njia organic. Kwa hivyo tuna soko yetu leo on Fridays. Kwa hivyo inafanya kazi na wahudumu wako hapo. Karibuni na washukuru. Tukitoka hapo tunaendelea kuwasomesha, tunaendelea kuzungumza kuhusiana na product mingi za organic. Leo nina mkulima, na by the way wale wako hapa wengi ni wakulima, na wanazo vitu ambavyo wanatuonyesha kulingana na
masomo ambayo wako naye ya kuweza kutusaidia leo. Karibu sana mkulima, utueleze unauza nini ama unatusomesha nini leo, kwa sababu leo ni sikukuu ambayo inaitwa World Food Day ambayo tunasherehekea. Karibu sana. Asante sana. Jina langu naitwa Joan Zuki. Mimi ni mkulima kama vile mmesikia, na haswa kama mkulima nalima vitu ambavyo ni organic, na si mimi peke yangu, kwa sababu tuko na soko ambayo tunauza hizo bidhaa. Kati ya zile vitu ambazo ninauza ama nina exhibit leo ni bidhaa ambazo zinahusiana na mti ambao unaitwa moringa. Moringa ni mti ambao umesemekana duniani is a superfood or a miracle tree. From the moringa, we teach people the entire moringa tree and its benefits. One of the products that I have here are the moringa seeds. That's where it all begins. We have seeds for planting, non-shelled and shelled seeds. What is the benefit of moringa seeds? These are moringa seeds that are shelled. Moringa seeds have different benefits. One of the components of moringa seeds is that it has antibacterial, anti-inflammatory, and antifungal properties. So this is very good for any issues to do with parasites in your body, food poisoning, skin problems, and the like. Out of the moringa seeds, you can actually purify your water. It kills bacteria in water. It also helps the water to settle. From the moringa seeds, we produce moringa oil. This is the moringa oil. Moringa oil is known to have properties that have the same properties as the moringa seed. So it's good for wounds. It's good for dandruffs. It's good for reduction of cholesterol in the veins. It's also very good for the skin. So for a person who has burns or wounds that are stubborn, this is very good. For athlete's feet or any other ringworms on the skin, this is very good. But it's also ingested. You can use it for cooking. You can use it for your salads as a good oil. It is cold pressed, and it's also grown organically. From the oil, we make moringa soap. Moringa soap is basically for external use, for your health, your general skin health. So it takes care of everything that, has to do with bacteria or fungi on the surface. The other thing that we have is moringa powder. Moringa powder is made from moringa leaf. Moringa leaf has 40% protein, very high antioxidants. Moringa leaf has all the essential amino acids, all the 9 essential amino acids. It comprises of a lot of antioxidants. It comprises of micro and macronutrients. So basically, by taking 1 tablespoon of moringa every day, you have taken care of your nutritional requirements for the day. I always say, you can use it in water, you can use it in yogurt, especially for children. You can use it also on food. You don't have to cook it. But if you have grown the moringa tree, you can actually use it as a vegetable. This is one thing that we can actually grow and encourage as many people to take, because it takes care of malnutrition. It also takes care of, taking care of immunity. It's very, very good. Did I say it has 40% protein? Yes. Okay, from the moringa, we also have Moringa Tea Masala. This is a powder that has ginger, but also mixed with moringa powder, so that when you take your tea, you also have something else, not just majani chai. You can take another tea that has benefits to your health. For those people who are not able to swallow moringa powder, because different people have different preferences, we have Moringa Capsules. This is basically for people who cannot swallow, or people who don't like the taste of the leaf. They can swallow capsules, and you don't have to take them because you are ailing.
However, it takes care of different ailments in the body. One of the things that Moringa is known for is it helps in balancing hormones. The other thing that we have experimented with school-going children is that Moringa helps their concentration span, because when you go to sleep and you're so tired and you take a tablespoon of Moringa, it helps because of the many antioxidants that it bears. It helps you to relax so that when you go to sleep, your body actually goes to sleep. And when you rise up, you wake up with a lot of energy. And hence, for children, when they wake up with that amount of energy, they can actually concentrate longer and they can improve in their performance. The other thing that we have is Moringa root powder. I told you Moringa all parts of Moringa are edible. Moringa root takes care of gout. It takes care of edema, swelling of the feet. It also takes care of arthritis, rheumatism, and asthma. That's the Moringa root. Then we have Moringa honey. Moringa honey is not made from Moringa. Bees have made their own honey. However, where Moringa honey is harvested, the dominant plantation there is Moringa. That's why we call it Mori honey. That's about Moringa. The other thing that we have is chia seeds. We all know it has been trending now that chia seeds are very high in amino acids. Yes, it does have amino acids, but it has omega-3. So this is as good as taking fish. One of the benefits of taking seed or versus, fish and the like is that when it comes to plant material, there are no chances of contamination of heavy metals. So it makes it a bit more superior than fish. However, fish and chia seeds would fall in the same category. Then we have another product here. This is brown rice. It's organically grown. It's a product of Tanzania. It's not locally grown here, but it's very good for people who have diabetes, but also people who want to acquire good health. We also have some dengus. We have some dengus here, grown in other places in Ukambani, organically grown, kept for a season. The reason why we complain about cereals being, causing bloating and acidity is because we actually grow our plants and take them to the market, our cereals, and take them to the market. Our forefathers actually grew their cereals and kept them for a season. So with that discovery, we have actually been growing cereals like beans and dengus and the like, and we keep them for a season. And we have no issues with with gas or bloating. So we have those organic dengus. So that's about it. These products can be found in one of our markets. I'm representing both RPGS. I've come as an individual, but I'm also presenting an organic market in Garden Estate that is called INOGOV. INOGOV stands for Innovative Organic Group of Farmers. So we are many farmers who have actually created a market, and you can come and shop, but you can also get our products through CSHEP, where we are today. My contact, my name is Joanne. My number is 0722 243534. Thank you, Joanne, for the nice explanation that you have done on the issues of Moringa. Moringa, we didn't think that Moringa has all these products. Even soap, did you explain on the soap issues? You have soap, we have all those. So well here, just come, ask more so that you can be of help. Because you have issues. Moringa. She had forgotten about Moringa massage oil, and it is essential. So we have Moringa is actually a wonder product. So if you find time, come and get more explanation from her. From Pure Health, before I leave the Pure Health stand, we have Kionjo. Tunaonyesha, tunasikia product yao ile ambao wako naye
vile inaonja. Kwa hivyo mnakaribishwa wale ambao wako hapa nami. Nime test nikasikia iko nzuri. Tunatoka hapo tunaenda pahali ambapo amesema Moringa Honey. Sasa tunatoka hapo tunaenda kwa honey yenyewe. Tunataka kuelewa honey. Mambo ya bees, mambo ya msaada ambao tuko nao mkubwa kuhusiana na nyuki. Na nyuki tunaelezwa mambo ya organic. You can't be able to grow what you have without bees. Bees plays a big role in food production, and that's why they are promoted in organic. We have madam who is here doing honey. She'll be here to explain on us what she does and the product we get from bees, so that we can be able to safeguard our bees. Mambo yale ambayo tutajionea hapa inahusiana na nyuki. Tuna mizinga ambayo imeundiwa nyuki. Tunazo products za nyuki ambazo tutaweza kuelezwa vile ambazo zinafanya kazi na msaada ule ambao tuko nao. Atajieleza anaitwa nani, anafanya nini. Na hiki kibanda ni Ngong. Tuko katika Ngong Organic Farmers, lakini ambao wana exhibit hapa wako naitwa Kajiado North. Bees tunazo Kajiado nzima imetengeneza Kajiado Union of Bees. Kwa hivyo inashirikisha sub counties 5 ambazo ziko na wale wakulima ambao wanahusika. Tunataka kusaidia mambo ya mkulima na mambo ya kuhifadhi mambo ya nyuki. Kwa hivyo karibu sana mkulima, utueleze kile ambao unafanya. Ukieleza wakulima wenzako, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Rosalind Rumba. I am a beekeeper. So, leo tuanze na kuweka nyuki. Nyuki, kwa nini tunaweka nyuki? Tunaweka nyuki kwa sababu tunataka ecosystem yetu iendelee vizuri. Na nyuki huwezi weka pahali pako na chemicals mingi, kwa sababu wewe mwenyewe ndio utaconsume that chemicals. Hizi ndizo mizinga za kisasa zenye tunatumia. Hii mzinga iko na section 2. Hii ya kwanza inaitangwa brooder. Hii ni brooder sheba ambao marikia anakaa hapa ndani. Hii naye tunaita super. Pahali na nyuki vibarua wanatengenezea asali. Na there is something here we call queen excluder. Marikia haezi pita hapa. Ndio sababu tumeweka hii ili nyuki vibarua ni yao tu wataweza kuaccess hapa juu. So when we are harvesting, we only harvest the super one. Ndio usikuje ukaambia mwenye nakuzia asali, amekuzia asali yenye iko na mandizi ama molasses. Si molasses inakuanga imewekwa ama mandizi. Leo hii hata nikukupatia hii asali uende uchanganye na mandizi, ile kitu itatoka hapo huwezi hata amini. Ama uende uchanganye na molasses. Hata siku 2 haiwezi kaa. Itakuwa na ufundo. So, harvesting method is the problem we have. So when we are harvesting, we only harvest the super. We don't harvest the brooder section. The reason why we don't harvest the brooder section, in order for us to give the bees easy time to come up here again and make us another honey. There is this box, a small box here. I hope everyone can see it. This we call it kasha box. Ama swamp trapper. Wakati nyuki unasikia zimepita hivyo, hiyo ndio tunaitanga migration route. You can hang it somewhere. You trap your bees. When you trap your bees, what do you do when the bees are inside here? You come remove these bars, you put to the brooder side section. Unahamisha kutoka pale kwa kasha box, unaweka kwa brooder, uweki kwa super. Na the size of the kasha box, it's supposed to be the same size of brooder. Ili wakati unahamisha usifunja zile
zile zenye wametengeneza like these crops. Juu within 7 days wanakuwa wameoccupy na wameanza kutengeneza. These are the crops. So we don't destroy them, we just transfer, we put it empty, then we trap again. Second, when we want to harvest honey, this is the machine we use. We uncap the honey. When we uncap the honey, we come and put it here in this machine. Sorry. Put it in this machine. For example, there is this bus we have put it here. Our machine, it's for 3 bars. So we use it. When we uncap it, we put it here, we cross it, then we start, like that. Ile asali tutatoa hapa itakuwa clean asali kabisa, a pure honey. So what we normally do with these bars, we don't destroy the crops. We don't destroy these crops. Tunakuja tunarudisha hizi bars kwa super. Tukisharudisha kwa super, inapea nyuki kazi rahisi, wataweza kutengeneza asali haraka. Kwa sababu when they are making these crops, zinatumia time. Hiyo time zingekuwa zinatuwekea asali. Alafu there is this another type of hive which we used there before. We didn't know it's not good. From Gruveria, mukema. Ukitengeneza mzinga na mukema, kuna zile mites zenye zinakulanga, this we call it bars. Hizi bars zinatoa unga. Hiyo unga inafanya nyuki zihame, ama asali yako inakuwa contaminated. So we always advise tutumie cypress ama pine. Those are the best wood to use when making hives. What do you normally get from bees? We get honey. Asali yenye iko maji. Na kuna ile asali, kuna wale wanapenda kutumia ile asali ya crops. Ndio hii. There are those people who always say they want to chew. Tunatoa vizuri, tuna pack, tunauza ikiwa packed hivyo. Ile kitu ingine tunatoa kwa bees ni wax. Wakati destroy zile crops, tunatoanga kitu kama hii. Badala ya kutupa ama kupatia watu wachang'aa, tuna refine, inatengeneza beeswax. Kutoka kwa beeswax, ndio hii. Naweza nusa uniambie kama inanuka. My friend? It's like chewing gum. Kwa beeswax, tunaweza tengeneza cream. Hii cream imetengenezwa na beeswax. Alafu tunachanganya na zile vitu zingine zinatengenezanga mafuta. Inakuwa mzuri kwa ngozi yetu. There is something else we normally get from hive. Kwa mzinga, unakuta mzinga okay, thanks. Unakuta kwa mzinga kuna ile kitu inakaa kama glue hapa ndani, inakaa kama glue.
ndio tunatoanga. Ukitoa unapata hii product. This one. Hiyo ndio tunapata. There are those people who call it bigru or poriporis. Ndio hiyo. Kutoka kwa poriporis tunatengeneza antibiotics. Hii antibiotics unaweza pia changanya na asali kwa sababu si kitu tamu vile. Ni kitu kali. So tunatengeneza hii poriporis. Of which it's antibiotics. Wakati tunafanya hiyo kazi yote tunawezesha aje kufanya hiyo kazi? Lazima tukue na bee suit. Bee suit inategemea bee suit yako vile inakaa kulingana na pali ulinunua. Sorry, we didn't have that statue, tungemvarisha. Ndio hii bee suit, hii ni ya mtu mzima. Lazima kuwe na headgear. Na hii ingine inakaa kama apron. The other side. Hiyo. Na gloves za mikono zenye utaweza kuvaa ili ukue na access mzuri, na boots. Huwa tunavaaje? Nguo lazima ikue nje ya boot. Ukiweka ndani nyuki zinaweza ingia ndani. Pia siku hizi tunafanya mpaka na watoto. Hii ni ya mtoto. So kama mtoto wako ako interested, unaweza mnunulia moja, of which for now we don't have, lakini kwenye zinatengenezwa ziko. Kuna hiyo ya mtoto. So mtoto wako usimfungilie nje. Siku hizi wanafanya CBC, so kila kazi inafanywa. This is the wire we normally use when tunatengeneza zile bars. And this is what we normally use wakati tunatoa asali pale ili kuwe so clean. Nafikiri kwa sasa ni hayo. So ninge encourage our farmers, we keep bees zitusaidie na sisi tusaidike. Kulingana na chakula yetu lazima kuwe na pollination. Pia we use the product. Unaona product ile vitu tunatoa ni mingi sana. Isipokuwa asali, poriporis na this one kuna wale watu huwa wana kondi nyuki. Those people who normally do big irrigation. Kwa hivyo unaweza ongea na Peter kwa hiyo sehemu, anaweza kuadvise vile unaweza kuwa unachukua bees kutoka kwake, unaenda unatumia, wakati unafuna unamrudishia nyuki zake. Anaendelea kueleza vile ambavyo kichungi kinatumika ili kiweze kupurify asali ambayo inahitajika kwa soko. Ile asali tumeprocess, tunaweka ndoo chini, a plastic one. Alafu tunaekelea hii kichungi. Tunaweka hii kichungi hivi. Alafu unafungulia the tap. So zile particles zitambaki kwa kichungi. Ile asali yenye utatoka nayo itakuwa cream asali. Welcome.
They are called African bees. African bees wanajulikana kuwa aggressive. And that is why we normally use bee suits. Eh? Come up again. Oh, hao nyuki ndio hao nasema wanaitwa African bees. Hao African bees Okay, sorry. Wakati una access kwa bees ama kwa APL yako, there is something we call smoker. Wakati tulikuwa tunaleta vitu ni kama wali mispress. Kuna ile inakaa kama kachumuni. Unaeka majani ama manure ndani, unakisha moto, alafu unafinya nyuki zinakuwa cool. Zile nyuki zenye huwa si kali hapa ni wachache sana, of which tunawapata pale Kakamega, Manjengo. Lakini they are not the same with these ones. Wale wanaeka kale kaasali katamu sana, medicinal one. Lakini the other bees hata zenye ziko kwenu ndizo ziko huko. They are called African bees. Usiende uangalie kwa YouTube uone mzungu anaeka mikono na uenda uweke mikono. Utadugwa. Tunashukuru kwa maelezo mazuri ambayo madam umekuwa ukituelezea na maswali. Na by the way hapa tuna register Kajiado B Union ina register members kwa sababu kila sub county saizi ina committee ambayo inasaidia wakulima wa Kajiado. Kwa hivyo ukiwa mkulima wa Kajiado ambao unahitaji kuandikishwa, tutaweza ongea na Roslida hapa, utuachie jina na contact yako tuweze kusaidiana mambo ya asali, kwa sababu mambo ya asali imekuwa ni the emerging farming. Kutoka hapo tumetoka mambo ya asali, tunaenda kwa mimea. Na mimea tumesema inaandamana na asali. Mimea inaandamana na nyuki. Tuko na mmoja wetu hapa atatuelezea kile ambao anafanya kuhusiana na mimea, na atatueleza jina lake vile anaitwa na kile anafanya na kampuni yake vile inafanya. Karibu sana. Habari zenyu. Kwa majina naitwa Dennis Mureithi, Director Farming Wonder. Farming Wonder, we are the innovators of the Wonder Multi-Story Garden. Hizi kama hizi yenye mnaona hapa nyuma. It's a vertical garden yenye iko na terraces yenye inakusaidia kupanda mimea mingi kwa space kidogo. From 16 plants to 120. From a space yenye iko na base diameter ya 4.5 feet, mahali kwenye nasema unaweza panda 16 plants, growing 120 plants, harvesting 6 to 8 kgs in a week ya vegetables. You can also do strawberries on the multi-story gardens yenye inaweza kupatia a kg of strawberries per week. Basically kenye tunafanya sana ni kumaximize on space. Hiyo ni advantage ya kwanza ya multi-story garden. Unapata hao ka space kadogo kenye unaweza pata tuseme hata maybe have a kg kama kupatia hizo 6 kgs, na pia inakusaidia ku conserve maji. After the crops grow big, they form a canopy, reducing the rate of evaporation. Pia weeding ni minimal. Unapata hao ka space, hizo crops zikisha kuwa kubwa zina cover hiyo mchanga, unapata weeds, hakuna weeds zina grow chini ya shade ya hizo mimea. Na hii ni mzuri pia kufanya commercially. Kama hizi projects zenye tumeweka hapa nyuma, hizi ni projects, some of the projects zenye tumefanya commercially. From a 50 by 100 plot, unaweza install 100 gardens.
wenye inaweza kupatia production ya kama huwa anasema as having 1.5 acres from the eighth of an acre. Okay, hiyo ni product moja. We also have hizi drip irrigation. Hizi ni za kurecycle used bottles. Sema unaweza panda, sasa watu wanapanda sana avocado, miti kama akina pomegranate, fruits hizi akina tree tomatoes. Unapata kuirrigate kama venye jua inawaka, inakuwa a challenge, miti mingi inakauka. Lakini ukiwa na chupa kama hii na utumie hii drip, itakusaidia juu unaweza weka kwa hii chupa moja unaweza weka drips 2 ama hata 4 kulingana na spacing ya kenye umepanda. Iko na valve ya kuregulate venye maji yako ina drip. Ukijaza hii chupa ita irrigate for 3 to 4 days. So hiyo inakusaidia kuirrigate mimea yako bila stress. So the other thing yenye tuko nayo, we also do drips kwa hizi multi-story gardens. So na pia tuko na system ya automation whereby you can irrigate using your phone, na unaweza imonitor ukiwa mahali popote. Tuko pia na organic products, tuko na folia, tuko na pest repellent, tuko na biodama. Tuko na biodama, hii ni ya kufight na kuprevent nematodes. Sasa unaweza pitia hapa kwa stand yetu, tunaweza kuelezea zaidi. Na pia tuko na organic fertilizer. Asante. Inaonekana uko young. Na watu wanasema wale ambao wamekula chumvi ndio wanaonekananga watu wanalima. Nini kilikuvutia kutokana na hayo ikawa mkulima ambaye unalima na swag? Umesema mpaka unalima na simu. Nini kilikuvutia mambo ya ukulima, kwa sababu tunasema ukulima ni wa watu ambao wameretire. Are you retired? Bado sija-retire na sijabakisha mbali kuretire. Tunataka kuretire tu nikiwa young pia. So ningesema farming means business. Na unapata nakumbuka my high school agriculture teacher alikuwa ameishi kutuambia kila time akikuja kutufunza, the next generation of billionaires will be farmers. Lazima angetuambia hivyo, na anatupatia example of a project yenye ungefanya ingekusaidia. So unapata kama kuna yenye alituambia unaweza enda ununue ndama kadhaa, uwarishe for a year, unapata unauza 80,000 40 na ni biashara. So from hapo nika generate hiyo interest ya kutaka kujua more about agriculture. So nikaenda college, did agriculture. We also invented the multi-story garden, and this has been our business since 2013. Yeah. Thank you for that explanation. Tunatumai wakulima wengi wa young wataweza kukujoin, na tunaweza lisha familia zetu na tutafanya biashara, kwa sababu tunasema ni kilimo biashara. Kutoka kwa huo mkulima mnakaribishwa msome mfaidike zaidi, ili mkaweza hata contact zenu mkaacha hapa hivi. Na hiyo nimesikia irrigation, jua inawaka kwa wingi na mimea ambayo tunapanda inakauka. Kwa hivyo tungetaka sana kusoma mambo ya irrigation, na ninawakaribisha kwa kibanda hicho. Kutoka hapo tunakuja kwa mkulima mwingine, lakini mkulima yule ambao tuko naye ni tofauti. Tuko kibanda cha mkulima, lakini ni mkulima tofauti ya kile ambacho anaonyesha. Kwa mara mingi huwa tunasumbuka kwa mwili, na kwa sababu mwili wetu si transparent, hatujuangi nini iko ndani. Kule ambapo tunaumwa hatujui vile ambao tungejisaidia. Lakini mkulima ambao tuko naye hapa leo ana kompyuta ama ana tarakilishi ambayo inaweza kusoma mwili wako ukiwa hivyo. Inakaa kama x-ray. Na unashika tu, atatueleza ni kushika tu kidunde kiko hapa, anaweza kusoma sehemu yako ya mwili na akakueleza shida zile ambazo unazo bila kwenda hospitali. Na anaweza kukueleza msaada ambao utaweza kuwa nao. Karibu sana, utueleze dada yetu kile ambao unafanya, msaada ambao uko nao kwa wakulima ambao wako hapa. Huwa wanadhani mambo ni mengi mpaka uende hospitali. Na hospitali inaweza kuja hapo ambapo uko ili ikaweza kukusaidia. Karibu sana, utueleze kile unafanya. Karibu. Thank you very much. Hello. Yeah, thank you very much. Mimi naitwa Mary Peter, na represent kampuni inaitwa Go Green, na pia kampuni inaitwa AG Nutrition. Me am a nutritionist. There is what made me actually to get attracted to nutrition was my health.
I became diabetic some 25 years ago, and I had to really look for means to be well. I'm sure most of us, it's either we know about that disease or we know someone mwenye amekuwa na hiyo shida. Inakuanga very challenging. You realize that inakuletea complications zingine. It turns out to be you end up getting high blood pressure. You even end up losing your eyesight. Tumesikia hata watu wenye wamepoteza mguu, si ndivyo? So diabetes is normally a very... So that is what actually made me to be interested with to eat what is right, because it is normally a metabolism problem. And if you take care of whatever you are taking, that's the time you are going to minimize on the problem as far as the diseases are concerned. So it is not just about the diabetes alone, but it is possible for each and every person to take care of their health, depending on the knowledge. So if you have that information, you know what you are supposed to do so that you don't you become negligent until you become sick. When you go to the doctor, that is the time now. When you are an health, I believe, you are not able to become very productive. So I thank God for this group. As far as organic farming is concerned, it is what adds health to us, because we advise people as nutritionists that whatever you are eating should be from a good source. Everything you are eating, you should know where it's coming from, so that you can be so sure that you are not adding more burden to your body. Our body is quite complex, but at the same time, we need to take care of it. So what we have done so far is also to know what is inside our body so that we can understand it better. So this machine normally scans your body. We don't waste it, but you normally hold this one. And then this magnetic scan will just scan you, and then this will be where we will see the results from the laptop. So it is able to scan each and every part of your body in a way that we will be able to know where the problem is so that you are able to rectify it early enough. It's always good to prevent something before it before it becomes too much. So what this machine does, it scans you, and then we advise you on what you need to take, because you don't have to be sick so that you start taking medication. If you can start preventive measures early enough, there are people who normally say, when you tell them, why are you taking so much sugar, they tell you that the doctor has not refused them. You don't have to wait until the doctor refuses. When you have the information that having excess sugar in your body system will cause a lot of inflammation, you will start reducing the sugars you are taking. It's not actually health. So you don't have to stay until a point whereby you are told you are supposed to stop this, you are supposed to stop that. It is good for you to know early enough so that you are able to take care of yourself. So that knowledge is very important. We normally do the trainings. People should have that information so that they are able to know what they are supposed to take or not. And then there is this major product it's normally because the root cause of most of the inflammation in our bodies is excess sugar in our body. Even if you have not been proven to be diabetic, but having excess sugar in your body is not health. So this chia seed, normally if you are to control your sugar level in your body, you are supposed to take a lot of fiber. Most of the foods we are taking, maybe they are refined, we are not getting enough fiber, we are taking a lot of sugars. So this product here, you mix with your food. It doesn't have any taste. It has been grounded, which means it can be absorbed faster. So it is very good as far as fiber is concerned, as much as it's a superfood, which will add you other nutrients, but the main thing is the fiber. And then also, when our bodies are acidic, you realize that it will attract most of the infections. And at the same time, inflammation will become so much in our bodies when our bodies are acidic. And most of the time, our bodies are acidic because maybe we are using medication. Most of the time we use medication, even if it means something like a Panadol, because you want to reduce maybe something like an headache, you want to relax or all that. So these medications can bring, generally your body becomes acidic when you are using medication. So we need to neutralize. We need to neutralize. And this is a new product. In fact, we have not, we don't have, it's very new to a point whereby you can see most of them, we don't have the labels. We have not finalized on the labeling. But this is alkaline water. Alkaline water normally is good to neutralize your body, because most of the time we are acidic because of the stressful lifestyle, because of the food we eat, because of medication we take and all that. So, but if you keep your body to become all the time, you are not going to attract most of those diseases. So that is the basic thing one can do.
Water is something, it's a necessity. Water is health because it will remove toxins. So you need a lot of water to hydrate your body. So the more alkaline the water is, it will hydrate your body better. It will neutralize the acidity, and at the same time, it's going to make sure that these small things which are going to turn out to be something serious will be neutralized early enough. And then also we partner with companies which have products which we don't have. Like this company, there's a company called AG Nutrition. They have a product which is called Gisera. This one has 8 ingredients in it, and it is the best antioxidant in the market so far. Antioxidant, because our bodies, we have free radicals most of the time, which are caused by the same things which I have just mentioned. The medications we take, the food, especially the processed food, the water, which has a lot of chemicals, the air we breathe in, it's polluted, so it causes all the free radicals. So free radicals are things which are our body, it does not require it. Instead, it will cause instability in our bodies. It will bring about more than 100 health conditions are caused by free radicals. So this product is the best antioxidant in the market. It reverses or it neutralizes the free radicals in a way that now you become okay. That's why those conditions are reversed. We normally don't consider that you are supposed to go and see the doctor to advise you if you are not feeling well and you are eating right. That's why when a doctor treats you, he tells you go and eat well. Because if you don't eat well, you are not going to build back your body. Your body needs to be built back. Even if you are using medication, the medication is supposed to take care of the disease, but you yourself, you are supposed to eat right so that your body can come back to normal. So that's what we do. We don't tell you don't go to the doctor. You need to go to the doctor. The doctor akupime, akuambie what is the problem, and he gives you the medication. But we tell you you need to build your body. And your body can only be built by nutrition, the right food. You don't have to feed your body with any toxins. And at the same time, if it is there, you need to neutralize it. So that's what we do. Mukuje mupimwe. It is we have put it to be affordable today, at least for most of you who have come here to be. At least you know your condition. And then there is also coffee. We take coffee most of the time. This coffee is wellness coffee. It has omega-3, and it has a herb called ginkgo biloba. It's also very good for blood circulation. Most of the time, our organs may not be functioning well because maybe the circulatory system is not perfect in our body. So we find ourselves that the nutrients we have taken cannot reach to the organs which it's intended to reach there. So it is quite good for your circulation. So those are the products we have. And then now the checkup we can do. Most welcome. Thank you so much. Yeah. Tunashukuru kwa maelezo ambayo tumeelezewa, mambo ambayo msaada ambao tunahitaji kwa miili yetu. Tumeelezwa products zile ambazo wako nazo. Tuna mashini hii ya kukupima na unaambiwa hakuna mambo ya x-ray, hakuna mambo mingi. Na leo bei ni affordable. Leo amepunguza nafasi bei. Nilikuwa mteja wake wa kwanza. Nishapimwa, nimeshatengenezwa, nishaangaliliwa kile ambacho nimeelezwa na nimepata results zangu. Na nikaelezwa sijatumia maji kwa wingi. Kuelezwa nikamwambia ni kiangazi. Labda hakuna maji kwa wingi, sasa labda sijatumia maji, kiangazi kikatuma nisitumie mengi. Lakini unaelezwa utumie maji, unaelezwa utumie madini ambayo uko naye, mwili unasema kile ambao huna. Kwa hivyo mungejaa hapa kwa sababu leo bei imepunguzwa na utakuwa umeelezwa kile ambao unahitaji. Usingoje mambo mengi yatokee kwa mwili wako, una msaada. Hapa daktari yuko hapa na ataweza kuendeleza. Kutoka hapo ninaona vibuyu kwa wingi. Sijui daktari ni tunaturecommend hapa tuweze tukitoka hapo tunakuja kwa vibuyu. Na hivi vibuyu ni za rangi tofauti. Sijui kama product ile ambayo iko ndani ni product ambayo ni ya inaitwa samawati. Na kijani na kingine. Tuna Madam Susan ambaye ako hapa, anahitaji atuelezee hizi zote ambazo uko nazo hapa zinaingianaje na organic. Ni nini ambao ume add value? Ni msaada gani ambao wale ambao wateja tuko nao hapa wataweza kusaidika na product ile ambazo nauza. Karibu sana Madam Susan. Habari zenu? Mbona sisikii ninja? Mtashiba. Naitwa Susan Muli. I'm in the organic movement. I'm
I'm part and parcel of organic farming since 2009. Ndio niliweza kusoma hapa na masomo haina mwisho. Nikianza kusoma I was under 40. Now half a century plus. Na hapa chenye tuko nacho, tuko na hii ni fermented porridge. Na hapa tuna add value to the grains zenye huwa tunapanda. Hapa kuna mtama, kuna mawele, kuna wimbi, kuna mahindi. So why should we add value to all these things? We are used to using maize to make maize flour ya ugali, hata wimbi. But today we want to add value to those so that even our bodies can be better. Fermented porridge add good bacteria into our bodies, into our guts. Another thing, fermented porridge is like a probiotic. Probiotic is for life compared to antibiotics, which are against life. So we normally soak the maize for 3 days. If that is dry maize, we can still use green maize. And then after 3 days, the rest of the grains, that is sorghum, millet, figure millet, we wash it, we sieve the stones. Most of the time, ukinunua hii unga kwa soko, iko na mawe. Ama ukipata the grains, they are very dirty. Ukinunua unga ikiwa hivyo sokoni, no, those are the same things you are coming to consume. So to make our product better, lazima tunaosha, tunatoa mawe, and then we have a machine ya kusiaga. Tukisiaga, inatoa hii uji in solid form. You can keep it for up to 2 months ikiwa tu kwa chupa, kwa mtungi. What you normally do when you want to cook, you pre-boil water and then you shake this, you add. Once it starts boiling, it is ready to take. You can add sugar, though sugar is not good, because when we ferment, we are trying to remove the sugars. But okay, most of the time people love sugar, and unless vile our nutritionist amesema, sio lazima daktari akwambie uache sugar. It's upon you. So ujue everything you add sugar, unazidi kuongezea ugonjwa kwa mwili. When you ferment, you remove the sugars. So after that, this is the finished product. Ukiipika, now it is ready for consumption. And then we also have pumpkin soup. Most of us do not love or like pumpkins. True or false? Yeah, but pumpkins are good. They are really good. So instead of using pumpkins the way we normally do them, boiling and taking, now we have gone a niche higher and we make a soup. Ukienda kwa 5-star hotel, utapatiwa starter. Pumpkin soup, tomato soup, but this one is very good. It is very nutritious. So you boil the pumpkin, you blend, you put into a blender, and then after that, you can consume it the way it is. You can add some onions, you can add dania, and then it is ready for use. Our children do not love, but ukitengeneza hivyo, they will still be coming for more and more. They will not get tired. I think I'm done. The next madam wa jikoni, tuko na Madam Hilda. Yes, hamjambo wote. Kwa majina naitwa Hilda. Mi niko upande wa mboga za kienyeji na sungura. So mboga za kienyeji ziko kwa group ya green leafy vegetables.
na inatusaidia sana sana mambo ya fiber, digestion na vitamins pia. Kuna ile managu wengine wanashindwa kula, wanasema ni kali. So managu kama utaki, unaogopa hiyo ukali ama watoto wanashindwa kukula juu ya hiyo ukali, unaweza changanya na mboga zingine. Kama yetu tumechanganya leo na kunde. Kitu usichanganye nayo ni spinach. Juu spinach iko na an element yenye ukichanganya na mboga za kienyeji inaharibu the vitamins za hiyo mboga. Spinach ukipika ni peke yake, hata usiweke na sukuma. But watu wengi tumependa tunachanganya na sukuma ndio ikuwe soft vizuri. So hiyo ni peke yake. Ikifika hata kukula na proteins, tunasema balanced diet. Usikule na animal protein, kula na hizi cereals, kina dengu, lentils, maragwe. Siku ya spinach weka hizo. And then kuna vile ya kutengeneza. Siku hizi najua hatupendi kuchoka. Sana sana wale wa mama tunaenda kazi. Unaenda sokoni, mama anaosha style gani? Tumbukiza. Na labda amenunua wapi? Shamba inapigwa madawa. While unaweza panda anywhere, hata kama uko mahali unakodisha nyumba. Unaweza panda spinach zako kwa containers na umaintain from there. All vegetables unaweza maintain from the containers, so that ukue sure ni nini unakula. So nyama ya sungura nayo, si munaona siku hizi tunapelekwa mbio na cholesterol. Sungura ndio nyama mzuri, zingine sijasema ni mbaya, but uzuri wake haina cholesterol. So hiyo hata ukikula wiki mzima hautakuwa na wasiwasi ati cholesterol. Bora usifanye deep frying kila siku, hiyo labda mara moja moja. Kama yetu leo, mnaweza uliza mbona tume deep fry na tumesema tupunguze mafuta. Deep frying once in a while, the other days pika tu kawaida. Sawa sawa. So for sungura iko na advantages pia. Ingawa watu wengi wajajua mambo ya sungura. Wengi wanachukua ni ile wanyama wa vijana ndio analea sungura na vijana ndio anakula. So nowadays sungura kuweka iko even cheaper than kuku. Juu once ukipatia pellets. Na pellets sungura inakula 130 grams per day. Alafu ongezee hay na hizi mboga mboga na nyasi. So long as hakikisha hizo green matters usipeane kama ni fresh, zitakuwa na shida ya bloating. Weka kwa jua, unaacha ina nyauka kidogo, alafu ndio unaipatia. Sawa sawa. Iko yote ako na sungura kwake? Uko nazo? Okay. Mkojo unatumia kufanya nini ya sungura? Una dilute ama unaweka tu? Okay. Na umejua pia ni pesa? Lita moja ya mkojo hautauza less than 50 shillings per liter. Inaanzia from 50 depending na demand. Alafu advantage ya mbolea ya sungura. Si ingine tunasema ikauke ndio isichome mimea. Ya sungura utatoa direct, unaweka kwa shamba. And then hii mkojo ya sungura ni pesticide at the same time. Kama sisi ukiona mboga zetu, hatupigi madawa. One of the things tunatumia kama kufukuza wadudu ni mkojo ya sungura. Utachukua lita moja ya mkojo ya sungura, unachanganya na lita 5 za maji, una spray shamba yako. Inakuwa ni foliar na fertilizer at the same time. Inazuia wadudu na inafanya pia kama mbolea. Alafu droppings naye utaweka tu direct kwa shamba. Hiyo hautakuta wadudu kwa shamba yako. But in case shamba iko na wadudu, sasa utachanganya lita 1 na lita 2 za maji. Sawa sawa. So tusiseme sungura ni za vijana. Hiyo in fact ndio mnyama ule rahisi kabisa kulea. Kilo ya nyama ni ngapi? 550. Na imagine sasa ukiweka sungura, hata ukianza tu na wawili, kiume na kike, sungura moja inazaa up
between 6 na 15 watoto. So unaona within the duration is short. So zina multiply very fast. So hapo utakuwa umepata watoto wana multiply haraka. Wewe hata ukiamua Monday to Monday unakula nyama, so utakuwa uko sawa. Na saa hizo ile sungura inakaribia kuzaa, unaweza nunua between 750 na 1000 depending na ni wapi umepata. Kuna swali yote kufikia hapo juu ya sungura na mboga? Swali yote? Kuna swali? So sasa tumebakia kusample mboga zetu za kienyeji na sungura. Naye tunafanya bei mzuri kabisa, 30 shillings peke yake a piece ya sungura na different types za mboga ya kienyeji. Hapa kuna sageti, kuna kunde imechanganywa na managu na kuna hiyo ingine ilikuwa na ingine ni sageti plain. Tuna combine the piece ya sungura na the different nini za mboga. Alafu tunatumia locally available materials. Hii is better than sahani ya plastic. Mumeona kila kitu locally available, hatuendi mbali. Kuanzia kulea mboga zetu hatutumii synthetic, tunatumia mbolea tuko nayo ya ng'ombe, ya kuku, ya sungura. Pesticide kama ni wadudu tunatumia mkojo ya sungura, na kuna mimea pia zile tunatumia. Kuna mimea pia tunatumia kupiga wadudu na folia kwa mboga zetu. So kila kitu ni organic na inakuwa cheaper than hizo synthetic. Jua utaenda mbali kama ni mbolea ukikosa. Kama mi sasa nimejua yako na mkojo ya sungura, nikikosa nitamtafuta na kuja tujoin utufundishe more ya sungura. Haya. Asanteni sana. Our chairman Mr. Peter ameondoka kidogo, so tutaendelea na tutakuwa na seminar ya kufunza organic farmers after probably early next month. Kwa hivyo whoever is interested ni mzuri ajiandikishe pale kwa meza ambayo iko pale. Karibuni kwa hii meza, tuelezewe ni nini tumeletewa. Asante. Jina langu ni Jack Njashe na ni mkurugenzi wa Rigita School of Herbal Medicine na pia Rigita Clinic. Ni mwanafunzi wa organic, nimekuwa nikisoma hapa CSHEP na leo nimewaletea kazi ambayo tumekuwa tukifanya, na nimeshukuru kwamba pia daktari ambaye tunafanya kazi naye pia ako hapa, kwa hivyo atanisaidia tukiendelea kuongea. Kwa meza niko na aloe vera. Aloe vera ndio mumea ambayo inatumika zaidi sana kama dawa duniani. Tunazo aina aloe vera zaidi ya 400. Hapa Kenya tunazo zaidi ya 100. Aloe vera 3 zinakuwa poisonous. Kwa hivyo ni muhimu kujua aloe vera ni gani ambayo unaweza kutumia. Ile ambayo nimekuja nayo na kuna ile watu wataweza kuonja inaitwa aloe vera barbadensis. Kuna ingine pia inaitwa aloe vera ferox. Hizo mbili zinaweza kutumika ndani ya mwili. Sio kusema kwamba haitumiki nje ya mwili, lakini hizo mbili peke yake ndio nimesoma kwamba unaweza kuitumia safely kwa mwili. Ina manufaa mingi na ninataka kuencourage wakulima tuweze kufikiria vile tunaweza kukuza aloe vera hizi
Manake tuna mashamba ambayo iko na aloe vera hii ya barbadensis, lakini aloe vera hiyo mara mingi inatoka nje ya Kenya. Kwa hivyo hiyo ni opportunity kwa wakulima wetu. Kitu kingine tunafanya katika clinic na katika shule, tunasomesha kutoka vile tulifundishwa mimea, kutoka vile umeivuna, tuna process, tuna extract ile kitu ambayo ni muhimu ndani ya hiyo mmea, na tunaweza kupatia dosage accurate ambayo mtu anaweza kutumia bila kupika chai ama kupika soup. Unaweza kuibeba tu kwa mfuko na inaweza kukaa hata 5 years. As compared to ukiweza kuchukua labda hii ni hibiscus, ukiitumia unaitumia mara moja. Lakini ukiextract hii aloe vera utaweza kupata quantity ya karibu 500 ml, na hiyo ukifanya hesabu 30 ml ni ngapi utapata kutoka kwa hiyo, unaona utapata karibu chupa 15 ndogo ambazo unaweza kutumia kwa muda mrefu. Pia tunafundisha kutengeneza sabuni. Leo tuna sabuni ya aloe vera. Katika hiyo masomo tunafundisha wanafunzi kujitengenezea record ama herbarium, ambapo wakiona mmea ama wakisoma mmea wanaweza kuiweka na kusema hiyo mmea inatumika kwa nini, na wanaendelea kujifundisha. Kama nikifungua hii page hapa, naona kuna mmea ambayo unaitwa mukura, ambayo tunatumia kwa bronchitis, kwa asthma na kwa homa. Nitapatia daktari mwenzangu nafasi pia, anaweza pia kusema kitu moja ama mbili. Manufaa ya shule ya Rigita School of Medicine. Tuko na shule aina mbili. Tuko na moja ambao tunafanya online classes, kwa hivyo na inachukua wiki 12. Check. Tuko na shule aina mbili. Tuko na moja ambao inatumia online ambao inachukua wiki 12, na tuna ingine ambao ni ya physical ambao iko na wiki 6. Kwa hivyo mtu anaweza chagua hiyo, kwa sababu naona watu wengine wanaweza kuwa mbali na hawezi kuja kwa hiyo physical, lakini hata hiyo online pia lazima watakuja ndio wafanye practical, kwa sababu kama ni kutengeza hizi madawa huwezi tengeza online, utafundishwa online, lakini kuna siku ambazo mtakuja kufanya practical. Kwa hivyo mtaweza kuchukua telephone number, contact ya mkubwa wetu, mwalimu wetu mkubwa, ili kama mtu angetaka kujifunza kuhusu kutengeza hizi madawa anaweza kujifundisha either online ama physically. Na mara nyingi watu wanafikiria ya kwamba mambo ya herbs ni ya watu ambao hawajasoma, watu ambao pengine ni kama wachawi hivi ama waganga, lakini siku hizi unaweza jifunza mambo ya herbs hata ukiwa umetoka shule. Kwa hivyo kama mimi sasa nilienda Jomo Kenyatta nikajifundisha medical microbiology, na alafu nikaja tena nikajifundisha mambo ya herbs. Kwa hivyo ni kitu unaweza ni mtu uko na maarifa. You can be somebody who has knowledge, somebody who is learned, and then you learn about the herbs. We don't have to associate it with the witchcraft and that kind of thing, because even the medicines that we have in the shops, the medicines that we have in the pharmacies, they come from plants. Now in our school we are able to teach you how to extract all those medicines from the plants, and in a very organic way, in a good way, in a clean way, and then be able to show you what are the dosages and so forth. Of course, one of the things we have been taught in school is that when you're using the conventional medicines, you continue using, but there are some conditions which, after using the conventional medicine for a long time, they don't
somebody doesn't get any relief for a long time. And one of the conditions is like some of the cancers, you go to hospital and you use the medicine and still people die. People are taken to India and they again die. But now, once you are able to use some of these natural medicines, herbal medicines, you are able to cure yourself after some time. Okay, it doesn't happen right away, but you can be able to be shown how to use it for some time, and then you can get relief. So we encourage people, those who are able to make it, take our contact. We have online classes, and then we have also physical classes. Brigita Herbal School of Herbs. Thank you so much. Hello, habari zenyu? Tafadhali tuko na uji na chai somewhere around, so please feel free as you go round. I hope you are enjoying yourselves. Asanteni sana exhibitors kutoka Ligita. Wamewakaribisha muangalie vitu zao na waweze kuwaelezea zaidi. Karibuni pande hii tuone soko. Na wale hamuja soma mambo ya organic farming, tafadhali. Tuko na class inaanza early next month. Tumedisplay katika soko, na pengine nilisahau kusema jina yangu. Mimi naitwa John Wambu. Most farmers wananiita the screamer. Wale mnaelewa lugha ya Kikuyu mnajua Wambu means screaming. What do I scream about? Mimi huwaga napiga duru. Na zile duru napiga ni za kujaribu kumaliza ama kupunguza lifestyle diseases. Lifestyle diseases ni zile zinaitwa non-communicable diseases. Niliangalia takwimu juzi, nikaona katika vifo 39% ya vifo ambazo zinatendeka katika nchi yetu, 39% are related to non-communicable diseases. Na nikisema non-communicable diseases na maanisha vitu kama cardiovascular diseases ambazo zinajumuisha shinikizo la damu ama high blood pressure, zinashinikiza kansa,
husisha pia magonjwa kama heart attack, congestive cardiac failures na ingine mingi. So ninaalika chairman ndio aweze kuendelea. Chairman. Hamjambo wote? Hamjambo? Hatujambo. Karibuni kwa soko. Mimi ndio chairman wa 3000 Noya Farmers Group. Na sisi ndio tunapambana na hii kiangazi yetu kuweza kuproduce hii kidogo yenye mnaona hapa. Tunajali afya ya watu na tunasema watu wakule chakula ambacho ni kizuri kwa afya yao. Kuna spinach hapo, kuna beetroot unaona, kuna french beans, kuna saga, kuna parsley, kuna dania, kuna managu, kuna leeks, kuna terere, kuna seedlings pia wale ambao wako na nafasi ya kupanda. Cabbage iko lettuce, soft lettuce. Tuko na ndizi hapa pia wale ambao wanafikiria Kajiado huwa tu produce. Iko ndizi hapa. Kuna spring onion. Alafu pia tuko na value added products kama butter. Tuko na ghee pia. Kuna yogurt. Kuna mayai ya kienyeji pale, kuna juice ambazo tumejitengenezea hapa kama wakulima. Kwa hivyo ninawakaribisha nyinyi nyote mkuje mtutembelee hapa. Hizi vitu wakulima wasirudi nazo nyumbani tafadhali. Tumekuja kuuza na tunaomba kuwa kila mtu ataweza kupata kitu kidogo kidogo ya kwenda nayo nyumbani. Asanteni. Asante sana chairman. Tuendelee pande hii. Na kuna brochures za training. Yeyote ako interested apitie hapa. Kuna brochures za training. Tuko na training inakuja karibuni ya organic farmers. Hapa tunaona exhibition. Asanteni pia. Kitu kingine ningependa kuongezea ni kuwa hizi vyakula ni za kilimo hai na tunaomba ya kuwa serikali iweze kuingilia kati ya especially mambo ya mbegu. Waturuhusu sisi wakulima kuweza kushare mbegu zetu. Na pia hii mambo ya GMO tunaomba kuwa iweze kufungwa, sababu hiyo itatuleta kwa kitu ambayo tunaita ni slavery na hatutaweza kuproduce chakula chetu kulingana na ile climate ambayo iko hapa kwetu. Asanteni. Kama kuna mtu ako na swali kuhusu GMO, hapa naalika mkulima mmoja anaitwa Nyambura atawaelezea. Habari zenu, mimi ni mkulima na ni mkulima wa CSHEP. Na ningetaka kidogo tu tukuzie mambo ya GMO kwa sababu kila mtu sasa anajiuliza ni nini kitatendeka, na sisi kama organic farmers hatutaki GMO zikuwe allowed, lakini watu wanatuuliza ni kwa nini tunakataa na tuko na reasons gani. Ukiuliza kila mkulima sana huku nje kwa nini wanakataa GMO, wanakuambia ni kwa sababu GMO inaleta kansa. Si ndio? Kila mtu anasema GMO inaleta kansa. Lakini swali yenye nataka kuwauliza kama wakulima, mnadhani hiyo ni reason enough tukipatia serikali watarudisha hiyo ban? Hawawezi, kwa sababu wanasema kuna vitu zingine nyingi sana zinaleta kansa na bando ziko. Kama pesticides zenye sisi organic farmers tumekataa, bando hizo vitu zinaleta kansa. Chemical fertilizers zinaleta kansa kwa sababu zina degrade our soils and then zinakuwa washed to the rivers. Tunakunywa hiyo maji na tunakuwa wagonjwa. Kwa hivyo ni lazima tuangalie kwa nini GMO ni mbaya kwetu kama watu. Kwanza ni magonjwa. Magonjwa ni reason moja. Lakini hiyo si reason enough.
tunafaa kama wakulima tujue ya kwamba GMO zikikuwa allowed, hatutakuwa na nguvu ya kusave seeds zetu, because hizo seeds zimekuwa patented, ni mali ya mtu mwingine, so huwezi iweka. Ukiweka huyo mtu anakupeleka kotini. So ile kitu itatendeka ni kwamba ni lazima kila season tununue mbegu, so inakuwa ni mzigo kwetu kama wakulima. Hiyo ni shida moja na ni reason moja yenye inafanya sisi tukatae GMO. Reason ya pili, GMO ziko na kitu inaitwa terminator genes. So terminator gene, ile kitu inafanya ina make sure hiyo seed ikipollinate seed yako haiwezi reproduce the next time. So unaona huko nje mahali wanapanda GMO wako na mashamba makubwa, si small scale holders kama sisi. So wanaacha space inaitwa buffer zone ya kuzuia kusikwe na cross pollination. Lakini kwetu hapa Kenya kama small holder farms hatuna hiyo shamba ya kuweka buffer zone. So jirani yako, hata kama mimi nimekataa kupanda GMO na mtu mwingine apande, bado hiyo cross pollination ita happen kwa sababu ndege zinatoka, upepo ina blow, so tunakuwa affected. Ila kitu itafanya ni kwamba mbegu zetu indigenous kama hizi terere tuko nazo saa hizi zikishakuwa cross pollinated, tukipanda the next season haziwezi tupatia the same indigenous crops, and that is, hiyo ni reason nyingine tunakataa GMO. Reason ya tatu tunakataa GMO ni kwamba hakuna mahali popote GMO imefight hunger. If the reason why we are allowing GMO, there is nowhere where we have seen GMO fight hunger. Case in point, ukiangalia USA, 90% ya GMO zote zenye wanapanda hazitumiwi kama chakula. Kwa hivyo GMO haiwezi tusaidia kufight hunger. Hakuna mahali tumeona imefight hunger. Reason ya pili ni kwamba GMO haiproduce chakula mingi kuliko yenye tuko nayo. Research inaonyesha hata ikiproduce nyingi bado inahitaji so many conditions for it to produce a little bit more than what you already have. Kwa hivyo shida yetu si chakula yenye tuko nayo. Shida yetu kama Wakenya ni kwamba one, hatuna maji enough. Kama serikali inaweza tusaidia tukue na maji, alafu support farmers so that the market is a bit better for organic farmers. If the farmers are supported, we don't need GMO. GMO is not going to solve food security, na GMO haita solve climate change kwa sababu hakuna mahali GMO itapandwa bila chakula. So the other reason tunakataa GMO ni kwamba ile kampuni inaitwa Monsanto, it owns 80% of all GMO seeds, ni mali yao. Kwa hivyo the moment tunawakubali wanatu control, na wakisha tu control sasa sisi tunakuwa kama slaves wao. That is the reason atuwataki, na tunajua kwamba Monsanto wako na cases mingi sana ya health compromised products. Roundup ni moja yao. So many people wana cancer wakishatumia Roundup, na kwa hivyo ndio maana tunasema sisi hatutaki hizo Roundup crop zao, kwa sababu wameproduce crop inaitwa Roundup Ready crop. Hiyo crop ukipanda kwa shamba yako na uspray Roundup haiwezi kufa. Already tuko na shida ya wakulima wenye hawajui kutumia pesticides. Alafu umewapatia mmea yenye hata ukimwagia dawa inatoshana aje haiwezi kufa. So si tumejiweka kamba kwa shingo. So that's why we are saying no to GMOs. We are opposed to GMOs. Please join us to say no to GMOs. If you have a voice anywhere online in your village, educate people about GMOs. Let us say no to GMOs. Let us eat organic food. Let us promote our indigenous foods. Kama uko na swali, unaweza uliza alafu nitajibu. Asante sana Nyambura. Nyambura ni scientist na ni researcher. Kwa hivyo kama uko na swali, unaweza muuliza. Tutakuja kwa hii meza, tuone ni nini iko kwa hii meza. Katika hii meza naona kuna medicinal herbs. Katika hii meza kuna medicinal herbs. Kama hii inaitwa Italian lavender. Hii ni lavender. Kuna perfume inaitwa lavender pia watu wanaitumia kutengeneza perfume. Kuna zingine kama sage. Kuna zingine kama maigoya. Najua watu wengi wanajua maigoya. Lakini fortunately or unfortunately watu wengi wana associate maigoya
na ile kazi tulikuwa tunafanya naye zamani, ile mnajua ile ya kwenda pale kwa washroom tissue, indigenous tissue. Lakini maigoya ni plant ambaye iko na a lot of health benefits. Kwanza kwa indigestion, maji ya maigoya ni mzuri sana ukikunywa. Lakini tunasema medicinal herbs hufai kuzitumia kama ni dawa, unafaa kutumia for prevention. One thing about medicinal herbs ni ya kwamba ziko na vitu tunaita antioxidant substances. What do I mean? Antioxidants ni zile ni chembe chembe ama substances zile zinasaidia circulation, damu kujisafisha, kudetox, kutoa uchafu ambao hautakikani katika mwili. So ni mzuri, tuna encourage watu na sisi wenyewe kuendelea kutumia medicinal herbs, maji ya medicinal herbs. Zingine unatumia kwa kuweka chakula, zingine unaweza kunywa kama chai. Unachemsha maji, ukichemsha maji unasafisha majani yako, hiyo majani ikiwa safi unaiweka kwa maji ambayo imeboil, alafu unakunywa yale maji. So tuko na types mingi, there are so many medicinal herbs. Hii ni just a fraction. Kuna akina yellow, hii inaitwa yellow, na yellow ni mzuri sana especially for young ladies, wale wameanza menses. Wasichana wale wameanza menses ni mzuri sana kwa kumaliza menstrual pains. Na pia kina mama wale wana approach menopause, pia inasaidia, maji yake inasaidia kufanya nini, ku detox ama kumaliza hiyo shida. Tuko na mingi, hii pia ni type of lavender. So tunasema wakati Mungu alicreate dunia aliweka kitu inaitwa Garden of Eden, na tunasema Garden of Eden pia tunaweza replicate katika shamba zetu, however small they are. Wewe panda vitu ambayo unaweza tumia. Kuna plants kama huyu anaitwa gingerfew. Gingerfew ni mzuri sana kwa pia anaweza tumika for menstrual pains. Alafu pia anaweza tumika, mnaona anaitwa fever few. Fever ni joto iko juu, so anaweza tumika ukiwa na headache, migraine headache ama headache, tension headache, pengine umefanya kazi mpaka ukapata unasikia unaumwa na kichwa. Ni mzuri kutumia maji ya majani haya. Lakini hizi zetu unlike za hao wengine, hizi ni za kuprevent, na pia kukuza immunity, kuweka kinga yako ya mwili ikue juu, si za kuponyesha. Kwa hivyo tuna encourage wale wanatumia for prevention purposes, sio za kuponya. Ukitaka za kuponya, daktari wa ligita ako pale. Kuna kama hii inaitwa marjoram. One thing about medicinal herbs, most of them they have fragrance. Ziko na harufu mzuri sana, very attractive. So wale wanataka kujua more about this, wanaweza niona ama waone yeyote yule, alafu wataelezewa zaidi. Asanteni kwa sababu ya masaa. Tuende kwa next exhibitors tuweze kujua ni nini wako naye. Karibuni kwa meza ya Effective IPM Association. Ni ile ya Dr. Mihedo. Inaongozwa na Daktari Nehemia Mihindo na timu yake. Sasa nitawapatia mic waweze kutuelezea wako na nini. Kuna dawa moja yao huanga tunatumia kama organic farmers, inaitwa Powerful. Asante, lakini tutaelezewa zaidi. Asante sana. Kwa majina ni Monyogi Zakaria. Nafanyia kazi hilo shirika linaitwa Effective IPM Association. Na sana sana tuna deal na organic farming na integrated pest management. Na kwa leo
tumekuja na products ambazo tunakuanga nazo, baadhi yazo, na nadhani tutaenda direct kwazo. Hapa hii ya kwanza ni yenye tunaita DE ama diatomaceous earth. Hii DE kazi yao inafanya katika mchanga, inaweza ku-unlock mchanga ili mmea unaweza kupata nutrients vizuri, na inaweza pia ku-decrease pH ya mchanga ili iweze kufaidi mmea pia. Bado huwa tunaitumia kama insecticide, inaweza kupigana na wadudu na ku-prevent wadudu pia waweze kupata mimea yao. Hiyo ni one of the products yenye tuko nayo. Ya pili hapa ni ya human consumption. Huwa tunaita nutsil ambayo ni bado moja yazo ya diatomaceous earth. Sasa hii ni ya human consumption ambayo inasaidia na detoxification ya mwili, na bado iko na calcium ambayo huwa inasaidia na joints na nerves na bone formation, na hivyo basi inasaidia katika watu wa arthritis na watu wenye pia kuna shida ya nerves, inaweza ku-revive nerves. Na hiyo pia tunatumia kama supplement. Kwa hivyo hata kama kwa wale ambao wako na dawa za arthritis, wako na dawa za nerves, pia wanaweza endelea kutumia dawa pia wanapoendelea kutumia hizo. Hapa napo tuko na hizi traps, pest traps, ambazo tunatumia kitu tunachoita pheromone. Pheromone ni attractant ya hizo pests ama lure. Sasa tunazitumia, tunaweza kuwapa wakulima wetu ama kuwauzia wakulima wetu ili waweze kucontrol pests katika mashamba zao. Tuko example ya lure ambayo tuko nayo hapa ni hii ya Tuta Absoluta. Tuko na hizo lures hapa. Kwa hivyo hizo ndio tumebeba kwa leo, ya Tuta Absoluta na pia ya fruit fly. Hizo ndizo mbili ambayo tumebeba. Pia tuko na hii biostimulant ambayo tunaita Power Flow. Hii ni yetu si wenyewe kujitengenezea, ambayo ni ya seaweed extract, ni seaweed extract ambayo kama hii ambayo nimeshika hapa ni ya green. Hii ni ya general vegetative function. Hii inasaidia mmea inaweza kusaidia hormones za mmea ili mmea uweze kukula vyema na iweze kunawiri vyema. Hii nayo ya purple hapa tunaita fruit and flower. Hii ni ya wakati ambao mmea unaweza kutoa maua na kutoa mazao ili produce iweze ku-increase na ili maua zake iweze kuwa develop vizuri. Tuko na hizo in dimensions za 250 ml na 100 ml. Haya, tukienda hapo chini ndio tuko na mimea kwa vile ambavyo shirika letu pia liko na program ya agroforestry. Kwa hivyo tuko na mimea kadha wa kadha hapa ambayo tumekuja nayo leo. Hii ya kwanza ni pixie. Pixie ni ile chungwa yenye ni yellow kabisa na very sweet. Hapo next tuko na avocado. Variety ya avocado ambayo tuko nayo leo ni golden hash. Hapo next ni herb. Hii ni spice actually. Hii tunaita tubagi ambayo pia ni kitunguu, ni mfano mmoja kitunguu. Hapa next tuko na hybrid lemon. Hii ndimu ni hybrid ambayo tunaweza kusema kuwa inaweza kuzaa baada ya miezi 9. Inatoa tunda kubwa sana yenye ni seedless na iko na maji mengi. Hiyo ni hybrid lemon. Hapa chini tuko na stevia ambayo ni substitute ya sukari. Kwa wale ambao wako na shida ya sukari na bado wanataka kutumia, bado wanataka kupata hiyo ladha ya sukari, pia wanaweza tumia hii stevia kama sukari yao. Hapa next tuko na spice inajiita lemon fizz. Hii ni spice inatumika katika upishi. Hii ingine nayo ni dwarf curry, bado hii ni spice. Tuko nayo pia hapa. Hapa pia tuko na mti mwingine unaita kiwi. Kiwi natumai wengine wetu wanajua tunda lenyewe, lakini mti wenyewe hatuwajui, so hii ndio mti wenyewe wa kiwi. Hapa next tuko na oregano. Pia bado ni spice. Hapa tuko na pomegranate ama kukumanga. Hiyo I guess watu wengi wanaielewa. Hiyo inasaidia katika hali ya kifamilia na katika kuongeza afya ya watu. Hapa chini tuko na apple ambayo variety ambayo tuko nayo hapa hivi ni red apple. Yes, tuko nayo hapo. Hii next ni dragon fruit ambayo tuko nayo pia, tunaweza kuwa exhibitia. Hapa nyuma tuko na maembe. Maembe ambayo tuko nayo leo ni apple mango. Hiyo ndio tuko nayo leo. Hii nayo ni machungwa oranges. Yes,
Hivyo ndivyo baadhi ya vitu ambavyo tuko navyo leo, na tumefurahi sana kwa pamoja na nisikia leo. Asante sana IPM, Effective IPM Association. Sasa nitawakaribisha kwa meza hii, mkuje tuelezewe, tuweze kuelezewa na exhibitors wale wako hapa wametubebea nini. Asante sana. Hawa ni Machakos Organic Farmers. Karibuni muweze kutuelezea. My name is Mercy Ndenya. This is Machakos Organic Farmers Cooperative Society. So today we have traditional seeds. This is chickpeas. For most people, they know it as saina. Then we have sorghum powder, and the seeds are this. And these ones are those from Ukambani. Normally, these ones, the birds don't eat them. So when you plant them, at least you know you'll have something to harvest. So when you harvest this, you take this to Inasagwa. You get this as the product, which is the powder, which is good for ugali. It's good for chapatis. And it's also good for porridge. This is cassava flour. It's also good. We normally mix them we mix with sorghum, cassava, and sweet potatoes also for making ugali, chapatis, and also porridge. Then we have, this is mbazi or cowpeas. Yes. And the seeds, we also have Moringa seeds. We have guad or calabash seeds. We have, what is guad? We have also the smaller version for the calabash, and which is this one, which is also edible. It's from the malenge family, pumpkin family. It's edible. You boil it, then you eat it with the seeds also. More nutritious than malenge. Then we have mukuna seeds. It's a cover crop. It's good for retaining water in the soil and also for retaining nutrients also inside the soil. I'm Victoria, mkulima, Machakos Organic Farmers. Huwa tunapanda hizi na tuko na kikundi, tumeungana na tumeanza kuziuza pamoja. Kwa hivyo yeyote akihitaji anaweza itisha ama ulizie Machakos Organic Farmers Cooperative Society. Asanteni. Asanteni sana. Naomba turudi pamoja niweze kuwajulisha kwa director wa CSHEP ndio atuelekeze kwa hiyo ingine. Good morning, good afternoon everyone, ladies and gentlemen. I want to take this opportunity to welcome you here at CSHEP. Thank you so much for coming in. Thank you all the exhibitors for coming.
Thank you for being with us and for bringing your input in our exhibition. This day is the World Food Day. Normally, this day is celebrated on 16th of this month, October, but we decided to do it today because this year, this celebrations on this 16th falls on a Sunday, on a coming Sunday. So that's why we decided to do it today on a Friday. I am hoping that you are enjoying as you go around. Farmers are here ready to teach you and to show you what they have been doing for a whole year. I know this year has been dry. If you go to our farms, they are all dry. The weather is not so favorable for us, but we thank God that we still have something little for ourselves and also to feed others. So at this moment, when we are experiencing this weather, I believe we all know that about 4.9 people are sleeping hungry in our country, especially for the 29 counties which are marked by the government. They are sleeping hungry, not because they don't have anything they can do, but because of the climate change, and that is beyond them. So for us here who are celebrating and we have food on our table and we have expectations that in the evening we shall not go to bed hungry, we have every reason to thank God and even to pray for those who don't have food, so that they can, by God's way, maybe through the help of the government or through God's angels, they can get something to eat so that they don't even die, isn't it? So at this during this year's celebrations, the theme for this year is safe food, healthy tomorrow. Safe food, healthy tomorrow. So and this thing of safe food comes in when in our country we have this big debate about the GMOs. I don't know how many farmers are embracing the issue of GMO and who are refusing. But now for organic farming, for organic farmers, I think we have we are in unison and we are saying hold on to GMOs. We don't really want GMOs today. Our country is not hungry because the GMO seeds are not here. It's hungry because we don't have water to grow food. Can our government first explore the other ways, like giving water to the farmers, especially to the small-scale farmers, like ensuring that our locally adapted seeds are well distributed to the farmers before we go to the next step? If we do that, I believe even our president will know that we really don't need GMO seeds in our country. There are so many debates around the GMO thing, and I really don't want to debate in it, but my stand is on, can our government explore other ways before they go to the GMOs? In organic farming, you have realized that even if we're in this condition that we don't have water, but if you come to our market here on Fridays, where we have our markets at right opposite Encan restaurant, you'll get spinach, you'll get some vegetables and some few things. They are coming from farmers
Why are they producing food? Where are they getting the food from? Out of using the little water they have, and also out of recycling the little water they have. So at this moment, I urge all farmers and everyone who knows who knows that they need grains, they need food to eat in the next minute. Would you go and try to recycle the water that you have? If you don't know how to recycle that water, kindly come at CSHEP. We shall train you how to recycle that water, how to make your kitchen garden, and from there you will be eating from your own kitchen garden. I'm also concerned about the food that we buy all over. Sometimes you may think you are eating well because you are eating vegetables, because you are eating indigenous food. You have bought probably the cassava, you have bought arrowroot, you have bought sweet potatoes, and you are feeding your family with healthy food. But I don't know whether you are concerned with the safety of that food. We know there are so many people who are using many conventional pesticides which are not healthy to our bodies. We know there are people who are using herbicides which has a lot of concentration on glyphosate. So I also urge you, as a farmer, as somebody who want to eat safe food in line with our theme for this year, would you be able to create your own kitchen garden, to create your own kashamba hapo nje, where you will be getting your spinach, you're getting your sukuma wiki, your onion, so that you eat organic food that you know it's coming from this place, food that you know you are the one who is using that, you are the one who has grown that food, and so no any chemical or something that can harm your body. Would you, if you research or if you Google a lot and you see some of the pesticides that our government prohibited some times back, we are already using them. And to make matter worse is that when we use those pesticides and then we take our food to the airport for export, they reject them. Yet they bring those pesticides in our country. Why do they reject them? Why do they reject our food for export? Because they know that food is not safe. So why are we farmers accepting to use those strong pesticides? At this point, I urge all the farmers, if possible, grow your own food. If you are not able to grow your own food, know where your food is coming from. Know where the source of your food. Hata kama ni uko shag, unaitisha, jua kwenye mwenye anakuza hiyo chakula anakuza aje. Kwa sababu pia uko in the village, hata wao wameelevuka, wanakuza chakula vizuri, wanaeka hizo vitu, and then they have their small shamba for their family, and the other farm is for commercial purpose. And sasa hiyo ya commercial purpose, zile vitu zinaekwa ni vituko mingi sana. Kwa hivyo let us mind about what we are feeding ourselves with, and also let us mind what we are feeding others with. Mungu atatubariki na njia zake. So at this point, I'm happy, and I welcome you all to come and learn, to make sure by the time you are leaving this place, you have something new that you have learned. Usirudi nyumbani venye uliingia hapa.
soma na uhakikishe umepromote wale exhibitors wana exhibit, wako na vitu mingi sana wanatuuzia, na sio kutuuzia tu, pia kutuelimisha. Vitu zingine wanatuuzia pale kama inputs, they control pests and diseases and they are safe. So instead of you going to buy from other people there outside, yet they are not safe, kindly promote the ones who are doing organic. So for everyone who has decided to go organic way, God bless you, and let us be safe on our food. Asanteni sana. Asanteni sana. Nachukua fursa hii kualika Agnes kutoka kwa Wizara ya Kilimo. Karibu. Agnes, karibu. Uongee na wakulima. Agnes, nani anaona Agnes? Oh, Agnes, karibu. Huyu anakuja anaitwa Agnes, lakini atajisema zaidi. Amesimamia mambo ya kilimo. Habari zenu nyote. Siku ya leo niko na furaha kwa sababu ya kuona kilimo iko hai. Na mimi nafanya na Wizara ya Kilimo Kajiado North, na I'm in charge of Olkeri location, Olkeri ward. Yale ningependa ku-highlight before I call my boss. Tuko wengi hapa, tumekuja kushikiliana na wakulima wa kilimo hai. As we are in oneness na watu wenye wanafanya organic, sisi yetu si lazima ikue tuna ogeresha wakulima ama tunahimiza wakulima ama we advise the farmers kuwa ati wanafanya kazi na chemicals only. We usually talk about minimal use of chemicals na muda wenye the chemicals they are supposed to take. Lakini kwa sababu there are people who are ignorant, kuna wakulima wako very ignorant about the chemical use, ndio huwa tunahimiza ukiwa uko anywhere in the county or outside the county, tafuta mtu wa kilimo na atakuelekeza ile mambo unafaa kufanya. In the Olkeri ward huwa tunahimiza wakulima wawe wakilima chakula ya kukula yao na ya kuuza. Ni kwa sababu ukilima chakula yako, you know how to take care of that crop. Lakini ukilima ati ni kuuza tu, utakuwa ukilima ukiharibu mazao. Mungu anatupatia mawazo ama werefu yenye tuko nayo ndio tupatie wakulima. Na saa hii nashukuru ni kwa sababu niko na my colleagues and they can join me. We have the head of Kajiado North sub-county, Madam Knight, and the agribusiness officer wenye wanaweza kuja na kuongea a few things about our county and also what we are doing on the ground. Most of the times you cannot see me. Ukinitaka unanitafuta kwa sababu I'm in charge of a whole ward. So siwezi kwenda nikiingia kwa kila boma. So what you do, if you need me, come to my office. I'll come on the ground and do the necessary. Thank you. Karibu Madam Knight, and you introduce your
Asante sana. Pia tumebahatika kuwa na mkuu wa kilimo katika eneo hili, na ni mzuri nimpatie nafasi aseme machache. Hamjambo nyote. Majina ni vile umeelezewa na mwenzangu Agnes Waithaka, naitwa Fiona Opunga, na niko na mwenzangu hapa. Habari yenu? Mimi naitwa Moses Sane. Tuko hapa tunasimamia pande ya kilimo hapa hii county hii, especially hapa Kajiado North Sub County. Mimi niko pande ya agribusiness na nimefurahi kuwa hapa pamoja nanyi. Nimeona kazi mzuri ambayo mnafanya kuleta, especially hao wote nimeona demonstrations mzuri. Tumefurahi, tumesoma, and a number of things tutaenda ku-apply. Pia it's a good avenue especially for the farmers, because most of the farmers are very ignorant. Hawajui, unaona hizi za chemicals, especially on chemicals usage, on overuse. So the best way, because we rarely use well, or else even some farmers wengine wako very illiterate, so kufuata hayo masharti ni ngumu. So the best way is entirely to go organic, which ni kama most of the time haina the uwezi ambiwa you have overused. You rarely get such information. Ama ati umetumia vibaya, umetumia mingi, ama umeweka kidogo sana. So we so much emphasize on organic farming. That's the way to go. Otherwise, asanteni sana na tumefurahi kuwa nanyi. Asante Mr. Moses Sane. Vile ameelezea yeye ndio afisa wa hii sub-county yetu ambaye amesimamia kilimo biashara, yani agribusiness. So nitarudia tena, mimi ndio nimesimamia kilimo sub-county ya agriculture, sub-county ya Kajiado North, na nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Nimealikwa mara kadhaa lakini sijawahi pata fursa ya kuhudhuria. Huwa natumana tu the field officer Agnes na wengine kuja. Lakini leo nimepata nafasi ya kuhudhuria na nimefurahishwa sana na kile nimeona. Nimefurahishwa sana kuanzia kule juu. The demo farm is very impressive. Japo tuko na kiangazi, but there's something I have seen. There's something we can borrow and also run with it as extension officers. Maana sisi hatusemi we are, in as much as we have an authority in agriculture extension, because we are entrusted to disseminate technical messages, but sisi ndio mwisho. Tunaendelea kujifunza na kujifunza na kujifunza zaidi. Na yale nimeona hapa siku ya leo is very impressive. I wish the organizers had involved us earlier, because I got to know of this function yesterday. So we couldn't do much as an office because it bado iko under our department. But I'm happy with what I have seen, and we'll just suggest that next time maybe you could work with our office. In as much as you are doing organic, it is still farming. And there are times we even use the products that are being promoted with those who are exhibiting today. Na tukiangalia hata theme yetu ya World Food Day. Mwanzo ningependa kuwashukuru sana, because we were supposed to take lead in the World Food Day celebration. I know the county government is organizing something on Monday, on the same of the World Food Day. But Coan haven't taken an initiative to do it in Kajiado County, Kajiado North Sub-County. That is commendable. That is commendable. Na mjipigia makofi mahali mpo, Madam Esther Kagai. I know you are somewhere. We used to communicate some time back, but you lost my contact.
but we are still there and we can work together. The theme of the World Food Day is safe food. Yeah? Safe what? Safe food today for a healthy tomorrow. That is the theme of the World Food Day this year. Though I was saying, with the situation on the ground, we needed to look at how we can produce more food, because the challenge we have even in Kajiado is on food availability, and especially production when we look at the context of water. We have a big challenge. Last season, I know most of us planted, but we didn't harvest. It was like total crop failure. This season is yet to begin, but even the weather as it is, only God knows how much rain we are going to get this season. And that's why, if I were to be asked, I think I will give priority to water harvesting. Without water, we are not going anywhere. Without water, we are not going anywhere. Hiyo mvua kidogo tu inanyesha, if we will come out na technologies za kuharvest maji, even at household level, at farm level, then we'll have achieved a certain milestone. We'll have gone through something, because with water then we can produce anything. But even so, the theme is safe food. And I know organic food is number one of the safest food. Yeah? Though it has its challenges, it needs one to be very keen and to follow up with the instructions as it should. Because the conventional the conventional way of production, that is using the chemicals, is the easiest way home. Because it's normally one touch. Ukiona mdudu ni mara moja na umemgonga, na ukiona magonjwa ni mara moja umemgonga na umemaliza. But actually with the health issues that we have now, it will be better if we can incorporate, even in our general extension, using organic methods in production. Even in our conventional messages, when we are capacity building our farmers, we normally advise them before they get to the chemicals. They do the natural methods first, preventive measures, and mostly it's not using chemicals. We advise scouting early. They try to use we normally call it indigenous technical knowledge, which doesn't involve chemical. We used to use ash to prevent what? Aphids, isn't it? And I have gone through many of those stations. I've seen they are promoting good products that can be used on the farm. Yeah? But not saying much, we still have to continue with our conventional methods of production. Yeah? But I acknowledge organic farming is healthy. So without much ado, as I was saying, this is a very good activity. This is a very good I've seen a very good organization here, and I pray that we'll continue, and next time maybe you involve us so that we also have a stand as the Ministry of Agriculture. So in as much as you are not near, I would like to put across a notice about subsidized fertilizers, because in as much as we are organic, we are still doing maize, isn't it? And we do the fertilizers, and maybe even your neighbor requires fertilizer. So the government subsidized fertilizer is there at the National Cereals Board, Nairobi, the National Cereals Board, Kajiado, but for only farmers who are registered with us. So if you know somebody who requires fertilizer before the onset of the rains, kindly advise them to see their ward agricultural officer, or they can come to our office up there. They register with us, then they can access the fertilizer as they require. So thank you so much. Asante sana afisa wa kilimo Kajiado sub-county, Gong sub-county, Kajiado North sub-county. Nachukua fursa hii nimuite Joan
na ninaambiwa kuna kitu CSHEP imewatengenezea chakula ya kienyeji. Kwa hivyo musiondoke tafadhali, musiondoke. Joan, dakika kidogo sababu naona masaa muda umeyoyoma. Okay. Asante sana. Jina langu naitwa Joan Zuki na toka upande wa Kitengela. Mimi ni mkulima ambaye amehitimu kilimo hai, kile tunaita organic farming ama organic agriculture. Nataka kusimulia kidogo tu jinsi ya ama kuhusiana na mambo ya kilimo hai. Kilimo hai ni kilimo ambacho unaweza kutrace mahali chakula hiyo imekuzwa ama imepandwa. Ili kuwa na mark ya kilimo hai unahitaji kuundergo training ya hicho kilimo, na pia ili kuweza kujiunga na soko ambazo zilizopo hapa Nairobi za kilimo hai, unahitaji kujiunga na kikundi ambacho tunaita PGS. PGS inamaanisha Participatory Guarantee System. Wakati watu wameanza kuerevuka ama kuelimishwa juu ya kilimo hai ama organic products, kuna watu ambao wakati mwingi wanakuwa na ile tamaa, wanafikiria ya kwamba chakula ambacho kimepandwa na njia ya kilimo hai kina gharama ya juu kuliko kawaida. Kwa hivyo unapata hata kama mtu anataka kufanya kilimo hai ya biashara, angependa kucompromise hapa na pale. Hii tunaita Participatory Guarantee Systems inakuwa kikundi ambacho kinakuwa kama peer group, ambacho kinahakikisha kwamba wale watu wako katika hicho kikundi, kwa sababu tuko na vikundi vingi na tuko na soko mbalimbali. Hiki kikundi kina hold accountable hao wakulima ambao wako katika hicho kikundi, ili tukileta bidhaa kama hizi ambazo tunaziona leo, hizi bidhaa hizi produce ambazo zimeletwa farm produce, kama zingekuwa kwa soko ya hapa Rongai na kuwe na bidhaa zingine ambazo ni conventional ama zile zimepandwa kwa njia ya kawaida, hauwezi tofautisha ya kwamba hii ni organic na hii ni conventional ama inorganic. Kwa hivyo hizo vikundi zinasaidia ku hold the members accountable in such a way that you can trace that product from the farm, you can trace the farmer, and you can be assured that that product is authentically grown in an organic way. Hapo ndipo hizi vikundi tunaita PGS zinasaidia sana. Pia katika hiyo PGS ndio watu huungana na wanasema tunataka kuanza soko. Kwa mfano hapa Kiserian kuna soko ambayo inakuwa run by CSHEP na vikundi vile ambavyo viko hapa Zangong. Kuna soko katika Kikuyu, ni za wakulima wale ambao wako upande wa Kikuyu. Kuna soko huko Garden Estate, Thika Road, mimi ni mmoja wa hiyo kikundi. Kwa hivyo kuwa trained na kujiunga na kikundi kuna benefits nyingi. Ila na hiyo pia tunataka kuelimisha watu wengi iwezekanavyo, kwa sababu tuko na challenges za chakula bora. Kama sasa kwa mfano nimeona wakulima ambao wanalima vitunguu, wale tunasema agribusiness. Unapata mtu amelima kitunguu, huu msimu ambao ulipita ulikuwa na baridi nyingi, kitunguu haikauki. Wanatumia nini kukausha kitunguu? Wanatumia Roundup. Na chapa Roundup, alafu kitunguu inakauka yote, unavuna yote, unapeleka soko. What are we feeding Kenyans? Wakati hata Mungu tukimuomba tuokoe kutokana na maradhi mengine, kweli atasikia kama tunafanya mambo mengine kama hayo ya ukora? And that is why you find that cancer is becoming rampant. It's not just the produce, the products in the market. It is the misuse of those products in the market in the wrong way, for the wrong reason, and the products are also harmful.
So let us safeguard our people. Let us learn. Let us come and learn. There is an opportunity to learn. Wacha tuhubiri injili ya kilimo hai, ili tuweze kuacha kitu ambacho ni cha manufaa for the next generation. Asanteni sana. God bless you. Karibu Susan. Tuweze kutamatisha. Na msiende nyumbani tafadhali. Kuna chakula ndio inakuja. Habari zenu? Wacha nijiongeleshe, lakini I hope somebody is hearing me. Hello? Hello? Sasa mimi nataka kuwaalika wale ambao wameweza kutembea hapa na wajaweza kuwa trained kama organic farmers. We really need to do something. The GMOs are back and you know the effects. So to counter them, lazima tuwe trained so that we are able to grow our foods using manure, not the fertilizer. Hata fertilizer tuliona ikikataliwa. We don't know what is the effect. Lakini in organic farming, we are taught how to make our own manure. We are taught of how to make our own pesticides so that we do not harm even the insects which are useful to us. So ningetoa mwito tafadhali, kama hujawahi kuwa trained na umefurahia leo vile umetembea hapa, tafadhali huwa tuko na training hapa ya 5 days. We train you how to farm organically, and then we give you a certificate. After that, lazima tuje tuone kama unafanya vile umefundishwa. Then from there, tuko na market hapa opposite Nkang. Tuko na market every Friday from 10 up to 3. Tafadhali, tunakosa produce kwa hiyo soko. Watu wenye wameendelea kuelewa jinsi ya kula vizuri, wanakuja hapa wanakosa produce. Na ni kwa sababu farmers wenye wamekuwa trained ni wachache. So whatever comes there, by 11 it is gone. So tafadhali, kama uko hapa hujakuwa trained, tunaomba uweze kuja uwe trained, ukuwe mkulima, ili tuweze kufukuza njaa kwa kula vizuri, tuweze kufukuza magonjwa kwa kula vizuri, and then tuweze kuwa na kizazi chenye kiko na nguvu, kizazi cha kesho. Tukikosa hivyo, tutakuwa na generational gap. Kutakuwa na pahali kwenye hatuna watu, hatuna watoto, kwa sababu tumekula vibaya, magonjwa yamekuja, cancer is there with us. So kuweza kutoa mambo ya magonjwa, tafadhali tulime organically, tule vizuri, na ukishaanza kula vizuri usirudi tena. Hata Yesu alikuwa akiponya mtu anamwambia, umesamehewa dhambi zako, go and sin no more. Kwa hivyo ukianza kula organically usirudi tena. You'll be eating your body once more with those inorganic foods, na mnajua madhara yake. So thank you so much. Nimeambiwa nipeane vote of thanks kwa sababu we are almost through. So I want to thank all of you who are able to come and be with us here today. Thank you so much for giving us your time. We hope that you've learned a lot of things. And to our facilitators, thank you so much. We have nothing to pay. God bless you abundantly. Kuna chakula, so I want us to pray for the food. And then after we are done, unaweza endelea kukaa mpaka tutoke na wewe. So let's pray. Our God and our Father, in the name of Jesus, we want to thank you so much for this great day. We want to thank you because this is a day which was just mentioned
but Jehovah God, you have preserved us and we were able to come. Father, we want to pray that you are going to help us to use the knowledge which we've learned here, oh my God and my Father, that we are going to use it properly, my God and my Father, and that next year, such a day like this, we shall come and say, truly, Jehovah God, you made us learn and we'll be grateful. Father, we also want to thank you for all those who are able to come, and for those who are not, Father, we pray that next time they will find time to come. We also want to pray for our food. Jehovah God, we pray that you are going to bless us as we partake of it. And as we leave, Father, we pray that you are going to dismiss us with your blessings. For in Jesus' name I pray and believe. Amen. Esther, karibu. Esther. Mwenye hajapitia kwa Margaret, huyu mwenye anajitengenezea vitu hapa, uhakikishe kabla ya utoke hapa umefika kwa hii station. Hapa utasoma mengi, na kwa wakati huu nasikia kuna mugithi ya wakulima. Mugithi ya wakulima inaongozwa na baba yetu anaitwa Samuel Boro. Ako wapi Samuel Boro? Na hiyo wimbo iko wapi sasa? Na sasa hakuna mtu anaachwa amekaa chini. Tunaimba kidogo, tuna dance kidogo, alafu mtu anaenda anachukua chakula anakaa chini tukishamaliza. Mr. Boro, mnafuatwa na CD. Mnafanya nini? Tokeni. Wakulima wote. Loya, Organic Farmers, ninyi mnaongoza hii mugithi. Mugithi wapi hapa? Odiro ukiogo. Kemeza. Odiro ukiogo. Asha, nda wako. Odiro ukiogo. Kamera wako kan DJ.